we will discuss today. This is the degree semester 5 paper 5. So it is also important for the every student. Biomolecules and the cell, only biomolecules, just I will give the introduction to you. What are biomolecules? The molecules which are present in the living organisms, they are considered as biomolecules. And the cell is the structural and functional unit of an organism. So the molecules are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. So these are all the molecules which are present in the living organisms. They form a 90% of the dry weight in the body. And the calcium, sodium, potassium, chlorine, magnesium, ferrous, copper, cobalt, iodine, zinc, ferrous, molybdenum, selenium. So these are all the molecules which are present in the cell. They are functionally very important role. They plays very important role. So these are the different types of elements in this. So one molecule combined with the other molecule and it leads to the formation of a different substances. All of you know about this. Actually, if you take the carbohydrate, it made with a carbon, hydrogen, oxygen. If you take the protein, it is made with the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus. So if you take the DNA, deoxyribonucleic acid, it is also made with the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and the different nitrogenous bases also present in the nucleic acids. So any substance, any component you take, so they are made with a different types of elements. Some of them give the structure to the particular. You take the cell membrane. It is made with a phospholipids. So like that the glycolipids, phospholipids are made, they are all combined to form a plasma membrane. So like that the different types of substances which are combined together, which are the different types of elements which are combined together, it leads to the formation of different biomolecules. Here the biomolecules, carbohydrates, proteins, lipids, we will discuss. In the first, that is the first chapter in the physiological chemistry. Carbohydrates, proteins, lipids we will discuss. And in this endocrinology also there, in different types of hormones also we will discuss. First the biomolecules of the cell we will discuss. Now, so the biomolecules, first the protein is one of the biomolecule, DNA, RNA, they are the nucleic acids, and the polysaccharides, they are the carbohydrates, and the lipids. These are the biomolecules of the cell. So, ఈ సెల్లో ఏది తీసుకున్న these biomolecules లో carbon is a unique element. So carbon having the structural characteristic feature, it is combined with the other element by a strong covalent bond. Strong covalent bond. Hence it is an unique element in the nature. If there is no carbon, no element is there. Other elements may be present or may not be present, but the carbon must be present in the biomolecule. Hence, it is called unique element and it's having the different types of characteristic features. I am giving only one characteristic feature, that is the covalent bond. So, biochemistry ki velte manaki ivanni carbon yokka characteristic features meeru chemistry lo chadukovachu, but this is in the biomolecules, it's a unique element. Why it is unique element means, for example, you take the DNA, RNA, protein, polysaccharide, lipid, if there is no carbon, there is no element. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు లిపిడ్స్ తీసుకున్నావంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్సే లిపిడ్స్ మొత్తంలో. పాలీహైడ్రోకార్బన్స్, కార్బను హైడ్రోజనే ఉంటాయి దీనిలో. అదేవిధంగా ప్రోటీన్ మేడ్ విత్ ఎమైనో యాసిడ్స్, దెర్ ఇస్ ఏ కార్బన్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, దెర్ ఇస్ ఏ కార్బన్. పాలీసాకరైడ్స్, కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ are the main elements in the carbohydrates. Any substance, any biomolecule you take in the nature, they are made with a carbon, hence it is a unique element. Carbon is a unique element. So what are the building blocks? Biomolecules are made with amino acids,
DNA and RNA are made with the nucleotides, and the RNA is made with the ribonucleotides. Polysaccharides are made with the monosaccharides. Glucose is a one of the monosaccharide. Lipids are the fatty acids and the glycerols. It made with a fatty acids and glycerols. So major functions of these biomolecules. The protein function, it is a fundamental basis for the giving structure and the function. ప్రోటీన్ లేకపోతే స్ట్రక్చర్ ఉండదు, అదేవిధంగా ఫంక్షన్ అనేటటువంటిది కూడా జరగదు. అదేవిధంగా న్యూక్లియోటైడ్స్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనువంశికత లక్షణాలు తల్లిదండ్రుల నుంచి. ది రిపాజిటరీ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్, దే స్టోర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ సే మనం ఒక పేపర్ని జిరాక్స్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది, లైక్ దట్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందచేస్తే వచ్చేటటువంటిదే nucleotides, which helps in giving information, passing information from the parents to the offsprings. Ribonucleotides, which are useful for the protein synthesis. Repeated protein synthesis takes place in our body. If there is no protein, there is no structure and there is no function. Say here, for example, you take our red blood cells, every 120 days there will be the death of red blood cells takes place in our body. Again, there is a formation of a red blood cells. How? There is a protein synthesis which takes place in our body. Repeated protein synthesis which takes place in our body because of the RNAs. And the polysaccharides, carbohydrates, they give energy to us in an instant manner. For example, మనం కింద పడిపోయాం, వెంటనే ఇన్స్టాంట్గా ఎనర్జీ ఏది ఇస్తుంది? గ్లూకోజ్. అంటే దట్ ఈస్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్. ద స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద గ్లైకోజన్ అనేటటువంటి స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అదేవిధంగా షార్ట్ టర్మ్లో మనకి ఎనర్జీ రావాలి అని అంటే దిస్ ఈస్ ద మోనోసాక్రైడ్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్. అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ లిపిడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే there is a long term energy will get. The fats which are stored in the body, say they are useful in the long term basis. Long term లో అంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా కూడా ఒక పూట తీసుకోకపోయినా these fats which convert into the giving energy, which convert into the glucose and give the energy to us. సో దే ఆర్ ద లిపిడ్స్. అందుకనే ఎప్పుడైనా మనము వీటికి అసలుకి ఆకలే కాదురా, లేకపోతే ఎనర్జీ బాగుంటుందిరా అని అంటే వాటి కొవ్వు బాగున్నది అని అర్థం. కొవ్వు ఉంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఎప్పుడైనా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆఫ్ దట్ ఫ్యాట్ విచ్ డిజాల్వ్స్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద ఎనర్జీ. బట్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో మనకి ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సెల్ గురించి మనము ఫండమెంటల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే సెల్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. దెర్ ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ సెల్స్. మనం నేచర్లో చూసినట్లయితే ప్రోక్యారియోట్స్, యూక్యారియోట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరందరూ వెరీ వెల్ నోన్ అబౌట్ ద ప్రోక్యారియోట్స్ అండ్ యూక్యారియోట్స్. అయినా ఈవెన్ దో ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. ప్రోక్యారియోట్స్లో మెంబ్రెయిన్ అనేటటువంటిది, మెంబ్రెయిన్ అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేటటువంటిది సెల్ వాల్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది యూక్యారియోట్స్లో cell membrane which is made with glycolipids and lipids తో glycolipids తో అదేవిధంగా లిపోప్రోటీన్స్ రకరకాల మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ చదువుతాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. membrane is present, cell membrane is present in the eukaryotes. The cell and its cell organelles, I will give the superficially I will give the information. After that we will enter into the biomolecules, carbohydrates structure and the functions of carbohydrates, proteins, lipids. That is we will discuss. Okay my dear students.